All of you in the name of Jesus. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Yes, I wasn't around almost, I was up and down, but thank God that I'm here to settle. Amen. Je n'étais pas présent pendant un si long moment. Merci à Dieu, je suis présent maintenant. Amen. And we thank God also for each and every sons and daughter in the ministry. Amen. We thank God for each and every sons in the ministry. Je remercie tout un chacun de vous. And each and every one who have served in the ministry in my absence, those who are here and those who are not here. God knows you. Amen. Tous ceux qui ont servi lorsque j'étais And those who are praying for me, may God bless you indeed in Jesus' Que name. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Are we happy to be in the house of God? Êtes-vous content d'être dans la maison de Dieu? Are we happy to be in the house of God? Êtes-vous content d'être dans la maison de Tell Dieu? them that today is the Passover Dis à ton Sunday. frère, aujourd'hui c'est la Pâque. Today is the Easter Sunday. Aujourd'hui c'est la Pâque. Amen. Let's give an applause to Jesus. Can we open our Bible Pouvons-nous ouvrir nos Bibles to the book of 1 Corinthians, dans les livres de 1 Corinthiens? chapter 5. 1 Corinthiens chapitre 5. We read from verse 7. 1 Corinthiens chapitre 5, on lit à partir du verset 7. Can we stand up for the reading of God's words? If you found it, can you just stand up? If you don't have a Bible, can you get close to somebody who has a Bible? Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous tenir à côté Yeah, de please, I need the volume to be a little bit louder. Thanks. I must use this one. Thank you. Amen. Yes. Let's go to the book of 1 Corinthians. Nous lisons 1 Corinthiens. Did you find it? Avez-vous 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthiens chapitre 5, Read verse 7. verset 7. The Bible says in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, I read in the name of Jesus. Therefore, page out the old unleavened, that you may be a new lamp. Since you truly are unleavened, for indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Father, we thank you for you died on the cross for us. We thank you for no man work, no pastor's work, and no any individual work that can save us, but only the work of the cross. Father, we come in this morning to give praise to the Lamb of God that was sacrificed for us, to give you all the glory, to give you all the praise, to magnify your name among the living. In Jesus' name, we pray and we say amen. Amen. I say we pray and we say amen. Amen. You may be seated in the house of God. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la maison de Dieu. The title of my message in this moment, in this morning, Le titre if I du can message, go straight forward to the praying because of the time. à cause du temps, si on peut aller rapidement. The title of my message is the Passover to the Resurrection. Le titre du message, c'est la Pâque vers la résurrection. Passover to the Resurrection. La Pâque vers la résurrection. Amen. Amen. We thank God that we have Portuguese speaking in our midst. Mama Miriam, we welcome you in the name of Jesus. Amen, amen. Amen. She decided to join the ministry while she's here in South Africa. Amen. So you must know now we're going through English, French, Portuguese. Nous avons maintenant des It's only Shona and Venda that are missing now. Amen. And Malawi as well. Where's Papa? Yes, Papa is there. God bless you. Amen. Amen. Yes, so the Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 5 verse 7 La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset that 6 Jesus is who? Is our Passover lamb. que Jésus est notre agneau de la Pâque. They didn't just stop by saying it's our Passover Ils n'ont pas dit seulement il est juste notre Pâque because
in each and every Passover we need a lamb. Parce que dans chaque Pâques, nous avons toujours besoin d'un The agneau. Bible says in the book of Exodus chapter 12, if you can read it at home. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 12, chapitre 12, Yes, the Bible says that God ordained the Israelites que Dieu a ordonné aux Israélites to go and find the lamb. d'aller et de trouver un agneau. Not just one lamb. Pas seulement un agneau. In each and every family, Dans chaque famille, they had to find the lamb according to the numbers of the family. et dans chaque famille, il devrait trouver un agneau selon le nombre des familles, Listen le at- nombre de la famille. You are family Nemapate or Shimba or Mukendi. Disons par exemple ta famille, Chimba ou Mukendi. You have to find 7 lambs according to the number of the children or the family that we have. Et tu dois trouver par exemple 7 agneaux selon le nombre des membres Or de la let's famille. say that your name is Chibola, you're gonna find the lamb according to the number of your families. Donc vous devrez trouver les agneaux selon le nombre des membres de la famille. And the question is, how about if we don't have enough? Et la question c'est si nous n'avons pas assez d'agneaux. God authorized them to go and borrow even the lamb to their neighbors. Dieu a autorisé d'aller même emprunter les agneaux chez les voisins. But what is the Passover? Mais c'est quoi la Pâque? Can we define it? Pouvons-nous définir la Pâque? What is the Passover? C'est quoi la Pâque? Because we always say, no, Passover, Easter. You know, the world have changed. So many significance or so many definition of the things that are found in the Bible and celebrated in another way. Et le monde a changé, a pu transformer la définition de plusieurs mots que nous We cannot have Passover without starting with unleavened bread. Et on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de pain sans levain. Unleavened bread Les pains sans levain represent purity représentent la pureté, pardon. and represent the absence of sin. Représente l'absence du péché. So Passover So, la Pâque, represent the absence of sin in our life. la Pâque Am I représente preaching to somebody? la Pâque Tell your neighbor, représente I'm the righteousness of God. la Pâque représente Come on, l'absence come du on. péché dans Tell your le neighbor, I'm the righteousness of God. Dis à ton voisin, je suis la justice de Dieu. I'm the lamb without a spot. Je suis un agneau sans tache. Amen. Amen. Am I preaching to somebody? Je suis en Let's train de carry dire on. quelqu'un, avançons. So the lamb has to be found. Et il devrait trouver l'agneau. But the lamb, the Bible says, have to be without spots. Et l'agneau Or devrait to be être, spotless. sans tache. And you remind me in the book of Genesis. Ça me rappelle dans le livre de Genèse, The Bible says Abraham la Bible dit que was seeking for the lamb. Abraham cherchait un agneau. But God provided the lamb Et Dieu a pu leur donner un agneau. somewhere. Dieu a pu trouver But the un agneau lamb quelque that part. God was provided or had provided, Et l'agneau de Dieu a été pourvu à eux. he had a mark on it. Et cet agneau avait une marque sur lui. But we needed a lamb that is spotless. Nous cherchons un agneau sans tache. A lamb that they can crucify him without giving up or aborting the mission. Un agneau qu'on peut crucifier sans pour autant And abandonner that la lamb mission. is Jesus Christ Et of Nazareth. cet agneau c'est Jésus I Christ said de that lamb Nazareth. is Jesus Christ of Nazareth. Cet agneau c'est Jésus Christ de In the Nazareth. book of Genesis Dans les livres de Genèse, until Malachi, de Genèse à Malachie, you understand that God was looking tu vas comprendre que Dieu cherchait. to use you and I, Dieu cherchait à utiliser to toi et use moi. people. Dieu cherchait à utiliser les gens. He Les used gens. Samson, Il a utilisé Samson. but Samson didn't understand. Mais Samson n'a pas pu His comprendre. mission. Samson n'a pas compris sa He mission. used certain kings Il a utilisé certains like rois. David, Des rois comme David. but David also, Mais David aussi. even if can be called a man according to God's heart, Même si David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. but he wasn't Mais spotless. il n'était pas sans He tache. had a mark. Il a eu une marque. I say he had a mark. Il avait une There was a marque. king called Saul. Il y a un roi qui avait créé Salomon. God could use him, Dieu a utilisé le but roi Salomon. still, he wasn't in the image of Mais Jesus. il n'était pas selon l'image de Jésus. Many came, Plusieurs sont venus, but they were not like mais Jesus. ils n'étaient pas comme There was Jésus. a lamb that
that was provided. Il y avait un agneau qui a été pourvu. That not even a DNA of a man Même pas, can provide. même les hommes ne pouvaient pas Not pouvoir. even the DNA of a man can Même provide. l'ADN d'un humain ne pouvait pas Not pouvoir. even human Même pas le sang, même pas blood le can sang des bring hommes. the lamb to life. Même pas le sang des hommes. The ne Bible pouvait amener says in the l'agneau à book la of vie. Mark, Luke, La Bible dit dans le livre and de Marc, Matthew. de Luc et de Matthieu. the Bible says that God appeared to Zachariah La Bible dit que Dieu est apparu à Zacharie and said to them that you shall have a son. et il leur a dit qu'il vous aurez And un the enfant. son will prepare a way for the lamb to come. Et cet enfant va préparer le chemin de l'agneau à venir. And he appeared to Mary. The angel of God appeared to Mary. Et l'ange de Dieu est apparu à Marie. And the angel of God told her Et l'ange de Dieu dit à Marie that you are the vessel that God is going to que use tu es le récipient que Dieu va utiliser in order for you pour que Dieu to puisse, carry the lamb. pour que tu puisses enfanter l'agneau. Mary asked, how shall it be? Et Marie a demandé comment Because I est-ce que, never knew a man. comment est-ce que ça sera possible. Je n'ai jamais connu. Beloved, with Jesus, you don't have to know anybody. Et avec Dieu, You have to know him. I say you have to know him. Tu as juste It's besoin the only Lamb of God. It's the King of Kings. It's the Messiah. The one who is and is to come. C'est lui qui est The avec Bible says La Bible dit the angel of God appeared que l'ange de Dieu est apparu and he said, you shall have a child. et il a dit que tu auras un He enfant. will be the Messiah, L'enfant sera le the Savior of the world. sera le servant And du the monde. Bible Et says, la Bible dit while Jesus came, que lorsque Jésus est venu, even Joseph was surprised. même Joseph était surpris. When the message came, Lorsque le message est arrivé, Joseph was surprised. Joseph était He surpris. said, maybe this woman is cheating on Et me. Joseph a dit sûrement que cette femme est en train Maybe de me this woman tromper. is cheating with me or me with somebody else. Sûrement que cette femme me trompe avec quelqu'un The d'autre. things of God Les choses de Dieu, will make reality seems as if it's crazy. les choses de Dieu vont faire en sorte que la The things réalité of God semble will make être une folie. your reality to be Les foolish. choses de Dieu vont te faire croire que la The réalité things of est God will une make folie. your reality to think as if it's unthinkable, Les it's choses de Dieu- undoable, les choses de it's Dieu te something that feront God croire. cannot do. Les choses de Dieu te feront croire que That's ce why sont des Anna, choses when she impossibles. went to the temple, C'est pour cette raison que Anna, when she went to the temple, lorsque Anna est allée dans le temple, although the doctor considered her as to be barren, et les docteurs pensaient qu'elle ne pouvait plus avoir but the accouché. prayer of Anna connected her to the supernatural. Et la prière d'Anna And a I pray connecté au Today, supernatural. that your prayer Et je prie shall aujourd'hui connect que you to the supernatural in the name of Jesus. I'm seeing sons and daughters in the ministry that the prayer will open the doors to the supernatural. The prayer will open the doors. When they say the CV is rotten, when they can throw your CV away, but your prayer will bring down another CV that the people of this world cannot even think that is there. Amen. Your prayer will open doors Tes prières ouvriront les portes to the enterprise pour des entreprises. that you never applied for. Des entreprises que tu n'as But jamais because they have appliquées. seen your business portfolio, they say to themselves that this man, this woman is the right person for us to use and not put it to somebody. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? The Bible says La Bible dit in the book of 1 Corinthians, we are in the book of 1 Corinthians chapter 5, La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verse 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, The Bible says they identified Jesus as the Passover lamb. la Bible dit que Jésus a été identifié comme l'agneau de la Pâque. Not the Holy Spirit, Pas le Saint-Esprit, not God himself, pas Dieu lui-même, but Jesus as the Passover lamb. mais Jésus comme l'agneau de la Pâque. If we go to the book of John, Si nous allons dans le livre de Jean, John chapter 1 verse 11, Jean chapitre 1 verset 11, the Bible says in John chapter 1 verse 11. la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset Can we 11, have a Bible reader who can read it for us, or I can read directly? nous pouvons voir quelqu'un qui peut lire directement Jean chapitre 1 verset 5. The Bible says, La Bible verset dit- 11. Jean chapitre 1 verset 11, Can somebody read for us, que please? quelqu'un lise pour nous. Yes.
the Bible from John chapter 1 verse 11. Yes. He came to that which was his own. Okay, start by saying the lamb. Replace he with the lamb. Remplace lui par l'agneau. Came to that which was. Can we also film the people? If we can we film Mommy as well? They say, who? The lamb, isn't it? Can I say that again? Replace he with the lamb. Remplace lui par l'agneau. The lamb came to that which was his own. But The lamb came to that which was that. Who's that? us. Us. It's not us. His people. Who's his people? Qui Come sont on. les peuples? No, God, come on, guys. Let's repeat it again. Rerun, mommy, so that they get it. The one who get it, I don't know. I usually give money. I don't know. The one who get it, I'll give. C'est lui qui va Yes. He said what? La Bible dit The l'agneau. replacing he with the lamb. Yes. On remplace lui That par l'agneau. which was his own. Mommy, you are fast. Let's go slowly. Yes. The lamb Mhm. came to that which was his own. The lamb came to that which was his own. Who are his own? Qui sont ces peuples? Ou ces peuples? Thank you. Stand up. Can we give a hand applause to her? The Jews. I hold you on the back. It says he came to his own. La Bible dit qu'il est His vers own, ses they are peuples. who? Qui sont The Jews. les Juifs. These are the people who rejected God. Ce sont ces peuples qui ont rejeté Jésus ou Dieu. Amen. He didn't come. Jesus didn't come for you and I. Jésus n'est pas venu pour toi et moi. He came to his own. Il est venu pour son His peuple. own who are the Jews. Son peuple qui est les Juifs. The Bible says his own rejected him. Thank you, mommy. You may be La seated. Bible dit que son peuple l'a rejeté. His own rejected him. Son peuple l'a rejeté. Why his own rejected him? Pourquoi est-ce que son peuple l'a rejeté? In Exodus, if you read chapter 26, Si nous lisons You read Exode verset 26, from chapitre chapter 26, 20, you understand. si nous lisons Exode verset The Bible says, tu vas comprendre. God came. La Bible dit que Dieu est venu. When he came, Lorsqu'il est venu, he gave the Israelites the feast, il leur a donné une fête, the numbers of feast, le nombre de fêtes qu'il fallait, including the Sabbath, inclut le sabbat, including the unleavened bread feast, inclut le pain sans levain, including the Passover. inclut la Pâque aussi, Are we together? Including the feast of tabernacle. inclut la fête de tabernacle. Are we together? I hope I didn't lose you. J'espère que So, je ne vous perds pas. the reason why, La raison pour laquelle, until now, jusqu'aujourd'hui, his own, who are his own? qui est son peuple, The les Jews. Juifs, They are still celebrating the Passover or Easter. les Juifs continuent toujours à célébrer la It's Pâque because of Exodus. selon les livres d'Exode. Because it was what God told them to do. Parce que c'était ce que Dieu leur avait dit de faire. Why were they celebrating the feast of unleavened bread and Passover Pourquoi est-ce qu'ils or célèbrent, Easter? pourquoi est-ce qu'ils célèbrent la fête Because sans there were levain? a commandment that was given. Parce que c'était un commandement God qui avait été told donné. them, Dieu leur a dit I have to set you free. que je veux vous libérer. But before to set you free, Avant de vous libérer, I have to send somebody. je dois envoyer In quelqu'un. the book of Exodus chapter 1, you can find it. Dans les livres d'Exode, The chapitre 1, Bible vous says verrez, la Bible that there were dit a king qu'il y avait un or roi, there were Pharaoh. il y avait Pharaon. This Pharaoh was killing the children. Pharaon tuait les enfants And he was d'Israël throwing the children to the Nile, et il les envoyait dans the des... river Nile. Il les a envoyés That is vers, in Africa. vers le Nil. Le Are we fleuve Nil. together? I hope I didn't lose you. J'espère que je ne vous perds pas. But the Bible says La Bible dit, the same river Nile la même rivière, that they were killing the children, la même rivière où on tuait les it enfants was the d'Israël, same river c'était la même rivière. that Moses was found Moïse by Pharaoh's daughter. a été trouvé I'm par preaching somebody today. What What was meant to kill you is the same thing that God is taking you out for. I said I can prepare a Nile river to kill you today, but God is preparing the flood of water through the Holy Spirit to set you free. The same bank account, Le même compte
count millions. I say you say one bank account that you count millions. C'est le même compte en banque qui va compter des millions. Only if I can do miracle money, then you will believe it. Seulement si je fais des miracles. Amen. I pray for the anointing of miracle money in your life in the name of Jesus. The Bible says the same river La Bible dit que la même rivière, that Moses was served. la même rivière où Moïse a été trouvé. Let's go with the word. Allons-y avec la parole. The Bible says it's still in Exodus. Nous sommes toujours dans le livre He gave d'Exode. them the command Il leur a donné le that commandement in the river, in your doorpost, que au devant de vos portes, you have to slaughter a lamb, tu devrais couper, égorger un agneau. and you have to kill the lamb, Vous devrez tuer l'agneau and you have to take the blood of the lamb et prendre le sang de l'agneau and put it on the doorpost. et mettre au devant de vos portes, de vos maisons. And in order to roast something, Pour que vous puissiez accueillir ou organiser quelque chose, you have to be sure that the thing that you are roasting, it's clean. et tu dois être sûr que les choses que tu as Jesus was the lamb criées doivent être clean. without sin. Jésus était l'agneau sans tache. God wasn't looking for a man. Dieu ne cherchait Dieu ne cherchait pas un homme, He was looking for his son il cherchait son fils. to come and set you free. Son fils pour venir et te libérer. Beloved, if it was me who set you free, Si c'était moi qui te rend libre, ou qui te I will rend start libre, posting every day. je commencerai à poster tous les jours. I'll start telling people Je commencerai à dire à tout le monde he is who he is because of qu'il me. est ce qu'il est à cause de She moi. is who she is because of me. Elle est ce qu'elle But est à God cause de said, moi. no, I don't need a human being. Mais Dieu dit que je n'ai pas besoin I de need l'homme. my son. J'ai besoin de mon He fils. sent his son. Il a envoyé son fils. And the prophecy of Jeremiah Et la prophétie de Jérémie ended up being accomplished. a été accomplie. The prophecy of Isaiah La prophétie ended up being d'Isaïe accomplished. a été accomplie. What amazes me is that Ce qui me surprend, c'est Jesus que even provoked the prophecy to come to pass. Jésus a même On provoqué the la cross, prophétie, la prophétie. there was one prophecy that wasn't fulfilled. He ended up saying, I am thirst in order to fulfill the prophecy of the prophet. I'm talking to somebody today. If you see the prophet is not coming, then you provoke the prophecy to come. Provoque la prophétie afin qu'elle arrive. Ah, you don't understand it. Let me Apparemment, come je to ne your comprends level. pas. Let me come to your level. Que je puisse me descendre. They say to you, this year, On vous a dit que cette année, you will be established in business. que tu seras établi dans le business. But you are busy sleeping, snowing, waiting for Mais the toi, tu ne blessings fais to que come. dormir. Oh yes, my man, the person that you are sleeping, you are doing the wrong thing. So you are doing the wrong thing. Dis à ton Wake up from your sleep. Réveille-toi. Wake up from your sleep. Are you afraid of your neighbor? Est-ce que Look tu as at peur your de neighbor, tell your neighbor, neighbor, Dis à ton voisin, wake up from your sleep. réveille-toi. How do you provoke a prophecy? Comment est-ce que tu peux provoquer ta prophétie? You start working as a CEO. Commence à marcher comme un manager. I have a CEO in the house J'ai today. des managers. I say I have CEOs in the house today. J'ai des managers. People who provoke prophecy. Les gens qui provoquent la prophétie. Imagine, Imaginez, he didn't have to say it il n'a pas eu besoin de le dire. in the close, Il n'a pas eu besoin de le dire à la but he fois. had to. Mais il fallait qu'il le fasse. There are things that God spoke in your life. Il y a des choses que Dieu a parlé dans ta vie. It's your walk that's going to determine whether the prophecy shall come to pass or not. Et c'est ta marche qui déterminera si Am I preaching to somebody? I'm repeating it again. again. It's your walk that's going to determine C'est ta marche qui va whether déterminer the prophecy shall come to soit que pass ta or prophétie not. s'accomplira ou If non. you sleep 24 hours, Si tu dors 24 heures sur 24, whether you like it or not, you will be poor. que tu aimes ou pas, tu seras pauvre. You will be a beggar. Tu seras un But mendiant. when you say no, Mais quand tu dis I have non, the word of God in my life. j'ai une parole de Dieu dans ma vie. God has released His anointing in my life. Et Dieu a I have to do libéré son something. onction dans ma vie. Je dois faire quelque chose. It shall come to pass. Cette chose passera dans ta vie. Let's go to the scripture. Allons-y dans les The Écritures. Bible says in the book of John, chapter 1, verse 11, La Bible dit dans le livre de He Jean, came to his chapitre own. 1, verset 11. and his own did not receive him.
Il est venu vers son peuple et son But peuple we l'a replaced rejeté. he Nous avons remplacé with the lamb, right? Nous avons remplacé The l'eau par lamb l'agneau. came to his own, L'agneau est venu vers son peuple and his own, the Jewish, et son peuple, les Juifs, did not receive Jesus, les Juifs n'ont pas reçu Jésus. right? Mommy, can you continue reading the scripture? What does it Je say? continue à lire The following. le verset 12. Let's listen to the following. Écoutons le verset 12. Yes. Jean chapitre 1, verset 12. John chapter 1 from verse 11. Just gonna start afresh and carry on. Yes. Can you replace he with the lamb and his own with the Jewish? Yes. The lamb came to that which was his Jewish, but His own. his own. So his own is the Jewish. So you say the Jewish. Yes. Yeah, the lamb came to his own, the Jewish. But his Jewish did not receive him. Yes. Yet to all who did receive him, Hold on. He said, yet to all, who's all? Qui est tout? Us. Nous, Right? Us who are coming from where? Africa, nous venons Europe, de l'Afrique, de Asia, l'Europe, de l'Asie, America, de l'Amérique, Australia. de l'Australie. Yes, continue saying. yet Reading. to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. He gave them the right Il to leur a- become who? My goodness. Il leur a donné Can we le give droit. the hand applause to Jesus? Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. So the Jews, they were stuck, or even now they're still stuck Même with the past. jusqu'à présent, les Juifs, ils sont They toujours were bloqués avec leur celebrating this passé. feast because Ils célèbrent cette fête à cause of God that set them free. à cause de ce Dieu qui leur a rendu la liberté, Mommy, you can be seated. Thank you. From the Red Sea. qui les a rendu la liberté de la mer Rouge. But us, we don't celebrate God because He has set us free from the Red Sea. Mais nous ne célébrons pas Dieu parce que Dieu nous a libérés de la We mer serve Rouge. a God Nous servons un Dieu that came and died qui est for our venu sins. et il est mort pour nos péchés. While we were yet sinners, Lorsque nous n'étions encore while we were not even qualified, lorsque nous n'étions même pas qualifiés, the Bible said Christ died for la us. Bible dit que Jésus est mort pour nous. So it makes you to become His own. Ça a fait que tu sois His own. son peuple. Amen. Amen. The Bible put it in this word to become the children of God. La Bible dit de devenir enfant de Dieu. But you just don't become the children of God with that certain elements. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir certains éléments. You become a children of God through the connection of the Holy Spirit. Tu deviens enfant de Dieu au travers de la connexion avec le You Saint-Esprit. become a children of God with doing three things. Tu deviens enfant de Dieu en faisant trois choses. The Bible says when we pray, La Bible dit que quand tu pries, Jesus prayed. Jésus a prié. The Bible says when we fast, Quand tu jeûnes, Jesus fast. Jésus a jeûné. The Bible says when we give, La Bible dit que quand tu Jesus donnes, gave. Jésus a donné. Now, when you find yourself in these three things, Lorsque tu te trouves toi-même dans ces trois you choses, find yourself in reality and the connectivity of the kingdom of God. tu te trouves dans There la are réalité things ou that dans you la will start connectivité doing. avec Dieu. Il y a des choses que tu commenceras à faire, Even you yourself, you never et même understand. toi-même tu ne comprendras How pas. come it happened? Comment est-ce que ça se passe? Beloved, there are things that God can unlock through prayer Il y a des choses que Dieu peut that you débloquer. yourself cannot Il y understand. a des choses que Dieu peut I was in débloquer au travers Zimbabwe. de la prière que toi-même tu peux I was in marcher. Zimbabwe. J'étais au Zimbabwe. I came home. Je suis revenu à la maison. I just felt in my heart to go and buy airtime. J'ai juste senti dans mon cœur qu'il fallait que j'aille payer les Hey, can we immobiliers. give a hand applause to Zimbabweans? They fed me and they welcomed me Je so rends grâce aux gens des These people, Zimbabwe they qui m'ont are accueilli. blessed. Ils sont bénis. Amen. These people they are blessed. Ce peuple est béni. The mashona that we have here, they are tortoises. Amen. Mommy, I'm not talking to you. Sister, I'm not talking to you. The one that we have here, they're not Zimbabweans. These people are so welcoming. Ces gens sont agréables, ils sont si Oh my goodness. accueillants. Imagine they can even buy you airtime. Imaginez, ils peuvent même vous payer des They can unités. even give you food. Ils peuvent même vous donner de They la can nourriture. even give you the money. Ils peuvent même vous donner de l'argent. When
the last time you received the money from a South African? Quand If you la have dernière ever fois que received tu as reçu 1,000 l'argent d'un Sud-Africain, si tu as déjà reçu l'argent à travers des Mr. Nemapate, I'm not talking to you. Je ne parle pas. Amen. There are also a lot of people. Amen. Amen. But we serve a God Nous servons un Dieu that will unlock things to prayer. que Dieu peut débloquer I les went choses to au buy a travers time. de la prière. I went to buy a time. Je suis allé payer des unités. One man called me. Quelqu'un m'a appelé. He said, Pastor, Pastor, Il m'a appelé pasteur. the area that I was, it was like L'endroit où j'étais, I can say c'était that, okay, let me put it like a sports place. Euh, Where c'était- there's a nightclub there. c'était un endroit qui In the était same très yard, you occupé. have student facilities. Donc, au même endroit où il y a des Don't places say, de Pastor, nuit. you went to the nightclub in Zimbabwe, then come to preach here. No, it's a place where you find a lot of things. Yeah, It's like a that's- complex. Yes, c'est un endroit où Or on trouve a beaucoup de mini choses. mall, let me put it that C'est way. comme un complexe, comme un petit mall. And they were having a young man Il y avait un jeune homme from the store. un jeune homme qui venait du shop. And it happened that the young man, he couldn't speak anymore. Cet homme ne pouvait plus parler. And he was shaking. Et il tremblait, cet homme. They called me. I didn't see the guy first of all. Je n'ai pas vu le gars premièrement, mais They said, come and enter into the car. on m'a dit viens et entre dans la voiture. I was like, today is gonna be the first time that I got kidnapped in Zimbabwe. No. Et je me They disais called me, que come and enter into the car. I said, no, Pastor, the reason why we call On m'a dit you, non pasteur, la raison pour laquelle on because vous a the young man appelé, is sitting in front there. l'homme qui est assis devant, He cannot move. il ne peut plus bouger. He cannot even, speak anymore. Il ne peut même plus parler. And it happened that Et ça s'est passé que I spoke to them. j'ai parlé à ces I hommes asked him, how do you know that I'm a pastor? et je leur ai demandé comment est-ce que vous He savez said, que je suis un actually, pasteur. remember the driver that took you to the night of prayer? Et on a dit, rappelle-toi le chauffeur qui t'a déposé dans la nuit de prière, It was me. c'était moi. And I still remember you. Et je me rappelle toujours de I toi. said, thank God. Et je me suis dit, merci Let's go to Seigneur. the Et house. allons-y à la We maison. went to the house with the young man. On est allé à la maison avec ce jeune homme. We started praying. On a commencé à I prier. started praying. J'ai commencé à I prier. laid my hands on the young man. J'ai étendu la main The sur cet Spirit homme. started speaking. Et l'Esprit de Dieu a commencé à Family, parler. ancestors, Spirit started speaking. Les ancêtres ont commencé à And parler. they au set travers the de young cet man homme. free. Et ils ont And the libéré guy cet homme. started speaking freely. Et ils ont The libéré cet person homme. a that we commencé à carry parler. in the house Cette personne qu'on a déposée à la maison, is the person that came out of the house walking. c'est la même personne qui est It's sortie the de la person maison that en came marchant. out of the house speaking. C'est la même personne qui est sortie de Look, la I'm maison telling parlant. somebody here Je suis en train de dire à quelqu'un that let aujourd'hui your prayer speak for you. que ta prière puisse parler I pour said, toi. let your prayer speak for your family. Laisse ta prière parler pour ta famille. 2025, let your prayer speak for your business. Laisse ta prière parler pour ta 2025, let your prayer speak for all your affairs. Que ta prière puisse Let parler the pour ta prayer famille. speak for your mental status. Let the prayer speak for your child. Let the prayer speak for your husband. And Kingdom of God ministry. You said that prayer should speak for us. How can the prayer speak for somebody? Comment est-ce que la prière peut parler pour Let's go to quelqu'un? the book of Acts quickly, please. Allons-y rapidement dans les Can livres somebody d'Actes. read for us? Que quelqu'un lise pour moi. Another person from this side. Une autre personne puisse lire le livre des Actes. Acts chapter 12. Actes chapitre 12. Can you read from verse 1 if you can? Actes chapitre 12 à partir du verset 1. Anybody? Acts chapter 12. Amen. Come on, come on, come on. Let's go fast. Let's go fast. Can we give? We're Yes. reading from Acts 12, chapter 1. Yes. It was about this time that the king Herod arrested some who belonged. It was about this time that the king Herod arrested those who belong to the church. Right? So the king Herod, let's take him as Pharaoh. Considérons le roi Hérode comme pharaon. Right? They were doing the same job Il faisait le même travail of killing. de tuer. The other one was killing the kids, L'autre roi tuait les enfants. but this one was killing Christians, Et mature people. l'autre ici tuait des chrétiens, des hommes matures. But the Bible Mais says la Bible dit, he ended up arresting the wrong person. et il a pu arrêter la mauvaise personne. He arrested Peter. Il a arrêté Paul. He took Peter and put him in prison. Il a mis Paul dans la prison. And this was the third time that Peter was found in
in prison. C'était la troisième fois que Paul s'est retrouvé. While Pierre s'est we retrouvé are dans la reading, prière. can you find where it says the worm were? He was eaten by the worms. While we are busy ministering. So this guy, Alors cet homme, Peter was in prison. Pierre était dans la prison. The Bible says La Bible dit in verse 23, au verset 23, Acts chapter 12, verse 23, Actes 12, 23, that immediately, au même instant, and the angel of the Lord un ange du Seigneur struck him. le frappa. Why did the angel strike him? Pourquoi est-ce que l'ange a Can I frappé? have another person with different version? Tu peux voir quelqu'un avec une autre version. Hold on, you must stay where I told you that the worm were eating the king Herod. Did you find it? Worms. The same scripture, 23. You find it? 23. You find it? Okay, you're gonna read for us. Yes. Can somebody now read for us? Que quelqu'un lise pour nous verset 23. Et Actes chapitre 12, verset 23. Acts chapter 12, My verse apologies. 23. Yes. Immediately, because Herod did not give praise to God, Immediately, because Herod did not give praise to God. What? Immédiatement. Mama, you are reading the scriptures. Immédiatement lorsque Hérode, You are reading the scripture. Can you read verse 6 or 5? What does it say? pouvez-vous lire verset 6 ou verset 5? both verses 5 and 6. Yeah. So Peter was kept in prison, So Peter was kept in prison. but Pierre the était en church was prison. earnestly praying to God for him. But the church was earnestly, not toying, but earnestly. L'église priait sincèrement pour lui. Beloved, we have activism. So people are busy. Nous avons des activistes, People who are busy defending us. des gens qui sont en train de nous But défendre. prayer is the best Mais defender. la prière, c'est notre. I said your prayer is the best defender Ta ever. prière est ta meilleure, Even at défense. workplace, Même à ton lieu de no travail, matter what they can do to you, tout ce qu'ils peuvent faire contre you toi, have to pray. tu dois juste It's your prier. prayer that will defend you. C'est ta prière qui va te It's your défendre. prayer that one day your boss will say, no, you were right. C'est ta même And prière that was qui wrong. fera en sorte que ton chef dira que oui, tu es. He was kept in prayer, but mommy, continue reading, please. Verse 6. Yes. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers. Oh, this guy was sleeping Cet homme dormait between entre two soldiers. deux soldats. But if you read this chapter at home, Mais si tu lis tous ces chapitres the dans la Bible maison, says la Bible dit that Peter was put in prison, que Pierre était dans la prison and there were 4 squads of prisoners, et il y avait 4 groupes de prisonniers, that were guarding him. 4 groupes de prisonniers qui étaient en train One de squad le equal garder. to 8 to 16 soldiers. Un groupe c'était entre 6 à 16 So soldats. you take 8 times 4 is 32, right? Donc à peu près 32 soldats. Am I right? Yes, 32. 32 soldats. So this one, they have 32 soldiers against one man, Donc cet homme avait 32 soldats contre un seul homme. or even more. Et peut-être même plus. But the Bible says Mais la Bible dit, that the angel of the Lord struck him. Can you find that verse, mommy? mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel le frappa. The angel of the Lord struck him L'ange de because he l'Éternel le didn't. frappa parce que No. That one is verse 23. I want you guys to go to verse 7. What 7 is saying? qu'est-ce que le verset 7 dit? Verse 7 is saying, suddenly an angel of the Lord appeared. Yes, that's what I was looking for. It said, suddenly the angel of the Lord appeared. Que immédiatement, c'est soudainement l'ange de Prayer l'Éternel est will apparu. release the angel of God in your life. Ta Am prière I preaching to somebody? Your prayer shall release the angel of God. The angel of God will come and act. L'ange de Dieu viendra agir. And also the prayer of the church Et la prière de over l'église aussi, somebody la prière de l'église sur will quelqu'un release as well the angel of the va Lord. libérer l'ange de l'Éternel. dans ta vie. Yes, let me continue reading. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. And the light shone in
the cell. Et la lumière. Where there's darkness, I declare today, the light shall shine. Là où il y a les ténèbres, In our je déclare ministry, que la where there's lumière va darkness, briller. the light shall shine. La lumière va briller. In your small business, the light shall shine. Dans ton petit business, la With lumière your va family, briller. the person that is sick, the light shall shine and they will be set free. Amen. Dans ta famille, la personne qui est malade, Yes. la lumière de Dieu va apparaître. Yes, mommy, continue reading. He struck Peter on the side. The angel struck Peter, L'ange de l'Éternel frappa Pierre. but he wasn't awakened. Mais non, Pierre ne s'est pas réveillé. The light shine or shone, La lumière a brillé, premièrement, and they struck him. et on le frappa. On frappa Pierre. Still, this dude is still asleep. Malgré cela, l'homme restait toujours endormi. He was sleeping like nobody's business. Il était en train de dormir. Who's a good sleeper here? Somebody say something. It's true. He was sleeping that even with the moving, there's nothing that could happen. Il était en train de dormir que même. Why you guys saying Sam is a good sleeper? Because you can call him, it doesn't answer, isn't it? Or it's not him, somebody else. So Peter was deep asleep, Pierre dormait toujours, but he couldn't be awakened. mais il ne s'était pas réveillé. What I love about Peter Ce que j'aime avec is Pierre, that he's in prison, malgré qu'il est en prison, but he said, mais il dit it's good for me to go asleep. c'est bien pour moi de It's dormir. not the amount of thinking that you resolve the Ce situation. n'est pas What I love about les choses Peter que dans tête qui- is that he said, I cannot worry about this situation. You know, there are certain situations when you cannot solve it. Il y a Go certaines to sleep. situations, il y a certaines situations que tu peux Tell your laisser neighbor, go to sleep. tu peux dormir. Come on, tell your neighbor nicely, go to sleep. Dis à ton voisin, va dormir. If you do all your maths, Si tu fais toutes tes mathématiques, if you do the accounting, si tu fais les you find that comptabilités, the balance sheet doesn't match tu verras que to your income. la balance ne va pas And you correspondre. find, you call the workers, Et there's tu no vas appeler les solution. travailleurs, il n'y a pas de solution. Just go to sleep. Because God is preparing the angel for you. Dieu prépare I said, des God is anges preparing the angel for you prépare des to anges come pour and toi. rescue you. Pour venir te... Mommy, can we carry on? He struck Peter on the side and woke him up. He struck Peter. Now this time he's awakened. Et il frappa Paul et Pierre Yes. se réveilla. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Yes. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak round you and follow Hold on, hold on. It said, put on your clothes or cloak. cloak Yes. And sandal. round you and sandals. Yes. Yes. Sorry, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Yes. Wrap your cloak around you. Yes. Follow me. Hold on. Mommy, you may be seated. Why the story of Peter Pourquoi est-ce que l'histoire de Pierre, is related to the Passover pourquoi est-ce que l'histoire de Pierre correspond à la Pâque, or to Easter? à la Pâque? Can somebody find a verse that says, Que quelqu'un trouve un quickly, in the same verset, Act chapter 12, le même verset, le même that say it was the time of the unleavened bread. que quelqu'un trouve qui dise que c'était le temps du pain sans levain. It was the time of unleavened bread. C'était le temps. If you found it, you du can pain just stand sans up and levain. read for Si us. tu trouves, tu peux Have you le found lire it? pour nous. Yes, please. Is verse 3. Yes. When Herod saw how much displeased the Jew, Can we feel the people who are also reading, please? When? when Herod saw how much it displeased the Jewish people, he also arrested Peter, yes. placed during the Passover celebration. It took place when? During the Passover celebration. C'était pendant les temps des pains sans levain. Beloved, so God or Jesus had any means to save Peter Jésus avait plusieurs moyens de sauver Pierre. because À cause, the Passover lamb, parce que l'agneau de we la Pâque, understood that is nous Jesus. avons compris que l'agneau de la Pâque c'est Jésus. And the word unleavened bread, Et le mot pain sans levain, we understood that is purity. que nous Are we together? comprenons que c'est la pureté, Or the absence of sin. l'absence du péché. So, on the time of the unleavened
unleavened bread pendant le temps du pain sans or levain, Passover, ou le temps de la Pâque, if you are arrested, si tu es arrêté pendant ce you temps-là, wait until the feast is over tu dois attendre jusqu'à ce que in la order for fête you puisse to come finir, out of pour prison. que tu puisses sortir de la prison. It's the same here. C'est la même chose ici. They cannot charge you on Sunday. On ne peut pas te juger le dimanche. They cannot charge you on On ne Saturday. peut pas te juger le samedi. You have to wait. Tu dois If attendre. you check in on Friday, Si tu entres en prison le you have to wait vendredi, until Monday tu dois attendre jusqu'au in lundi order for you to find a lawyer. pour que tu puisses to trouver defend you. un avocat pour But te with défendre. Peter, while he was still in prison, Lorsqu'il est en on Friday, he didn't need a lawyer. Saturday, he didn't need a lawyer. The Bible says an angel came La Bible dit que l'ange at est the venu appointed time et pendant before they could make you to be judged. l'ange est venu I'm avant speaking to somebody today. Jesus came for you to be set free. And the Bible says on the same Friday that Jesus died. Jésus est mort le même vendredi. The same Friday that Jesus Le died. même vendredi où Jésus est mort. If you read the book of Tu Matthew, lis le livre de chapter Matthieu, 27, you understand from verse 51 to tu vas verse comprendre au 56. verset 51 au verset 56. The Bible says Il dit, Jesus wait. Jésus attendait As was in the tomb. lorsqu'il était dans le tombeau. The Bible says La Bible dit, so many saints il y a beaucoup de saints. who were born, Des saints qui they étaient came to life. des saints qui étaient morts. And the Bible says they were appearing to the cities. Imagine you are here. Somebody who died Quelqu'un qui est 10 mort. years ago is appearing in the church. I'm sure all of us will run away. I'm sure all of us will run away. But Jesus ended up doing it on the first day. Et Jésus a fait cela le premier The jour de Bible sa mort. says on the day that he La died, Bible dit le jour où Jésus there was est an mort, earthquake. il y avait un tremblement de terre. The earthquake ended up throwing Et ce tremblement de terre a pu déchirer, the curtain of the temple a pu déchirer le voile de from top to l'église. bottom. Du dessus jusqu'au bas. Amen. Amen. Am I preaching to Est-ce somebody? que je prêche à quelqu'un aujourd'hui? The devil is arresting you at the wrong time. Le diable t'arrête. I said the devil is arresting you at the wrong time. Le diable t'arrête. Your business is going down in the wrong time. Le diable t'arrête. Your child is sick at the wrong time. Your husband is stuck at the wrong time. Because today is the day of the Passover. Jesus is not yet dead. He's resurrected from the dead. He's coming with victory. He's coming with power. Viens avec la puissance. The Bible says on the second day, La Bible dit le deuxième jour de la mort, you can find it in the book of John and Mark as dans well. le livre de Jean et Even de Marc, Matthew. même dans le livre On de the Matthieu, second day, le deuxième jour de la mort de Jésus, since they found that there were earthquake on Friday, vendredi, il y avait un tremblement de terre. on the second day, Le deuxième jour après la mort de in the Jésus, tomb where they were laying him, au tombeau où Jésus était couché, the Bible says the king la Bible dit que le roi, ordained that they make sure la Bible dit que le roi a ordonné that the tomb is sealed. que le tombeau soit bien fermé. The reason why they make it to be sealed, La raison pour laquelle ils ont fait en sorte que le tombeau and soit they bien end up fermé, adding more et soldiers, ils ont ajouté même beaucoup de soldats, because the stone that was in the tomb of Jesus, parce que la pierre qui était au tombeau de Jésus, it's equivalent to 1 ton. c'est 1 équivalent ton. à 1 tonne. 1 ton to 2 tons. 1 tonne à 2 tonnes. How many of us can push 1 ton? No Combien- matter how you gym Combien d'entre at vous the gym, peuvent pousser you cannot push 1 ton. Tu ne peux pas pousser 1 tonne. Okay, let's do 2 tons. 2 tonnes par exemple. It's gonna need more or less 32 people, Ça va demander plus de 32 personnes. even more, Plus que même 32 in personnes. order for them to push Pour que ces personnes puissent pousser the stone. une pierre. I'm de still 2 on tonnes. Saturday. Je suis toujours le I'm samedi. still on Je Saturday. suis toujours le samedi. I'm still on Je Saturday. suis toujours le samedi. The Bible says He sent the soldiers. La Bible dit que To do so. le roi a envoyé les soldats. Came Sunday. Le dimanche, The Bible says in the book of Mark again la Bible dit encore dans les livres de Marc that women went to the tomb. que les femmes sont allées au tombeau. Mary and Mary Magdalene. Marie et Marie They Magdalene, went to the tomb elles sont allées au tombeau. with Elles spices sont allées avec des in arômes, order ou des to épices cry, ou pleurer. in order to anoint what was there. Et elles sont allées pleurer pour Women, they are good.
Les femmes sont, in bringing to life les what femmes, is dead. les femmes sont bien, Hey, sont bonnes. when you bien. think there's no food in the house, Lorsque tu penses qu'il n'y a pas de nourriture, they can take this fish that was put in the fridge on Monday elles peuvent prendre le and you poisson end up qui est dans eating le it on frigo, Sunday. le lundi et le manger. They're le not vendredi, eating to le somebody. dimanche. And you may think that is the fish that you eat today. Tu vas penser que c'est le poisson que tu manges. What is the fish that she Alors- put in the fish from Monday? Alors que c'est le même poisson qui You're l'a not fait preaching to cela somebody. le lundi passé. Amen. So it happened that these people brought the Ça spice s'est passé que ces femmes ont amené des arômes ou des in épices order to anoint the body of pour Jesus. embellir le corps de Jésus. When they reached there, Lorsqu'elles sont arrivées au they dépôt, found that the big stone that weighed 2 tons, elles ont remarqué que cette grosse pierre de 2 tonnes, it was no longer there. cette grosse pierre n'était plus là. And the tomb is empty. Et le tombeau était vide. And the clothes of Jesus was there. Et les habits de Jésus étaient toujours là. And the Bible says, La Bible dit, another version, une autre, it says that une autre version dit the stone rolled over que la pierre a tourné because the angel of the Lord came. parce que l'ange de l'Éternel était venu. How powerful is this angel? Pouvez-vous imaginer Lord, do la not play puissance with de the cet ministry ange? of angels. The angel can come in your life and change your situation. L'ange peut venir The Bible says ta it situation. rolled the stone La Bible dit que l'ange so much so that it sit on top of the stone. Et il est peut-être allé au-dessus de cette pierre. And when the woman came, they found that no, this person is no longer here. Lorsque angel told them les femmes sont arrivées, That elles is ont not remarqué que here. Et l'ange Is leur a dit, alive. l'ange Is leur a dit, risen c'est from the Christ, dead. c'est donc le Remember ressuscité what de he la has mort. spoken when he was still alive. Beloved, I'm preaching to somebody. Do not despise prophecy. Dis à quelqu'un, I said, do not despise prophecy, because you shall remember what the Lord spoke to you in 2019. You shall remember what the Lord spoke to you last year, and you shall establish it this year. I said, shall establish it in this year. Let's go back to the story of Peter. Retournons vers The Bible l'histoire de Pierre. says La Bible dit, there were 3 gates. la Bible dit qu'il y avait 3 portes. The same way that in the day of Jesus, Il y avait 3 there's pierres. 3 days. Il y avait 3 jours. Le The premier jour first avec gate, Jésus. La première barrière, the angel ended up opening. la première barrière, l'ange a ouvert cette The barrière. second gate, La deuxième barrière, the angel ended up opening. l'ange a ouvert encore la deuxième barrière. But the third Et gate, la troisième the barrière, Bible says it opened on its own. la troisième barrière s'est ouverte de You know, soi-même. the angel didn't go to the tomb, L'ange n'est pas allé à la tombe, inside the tomb. à l'intérieur de la tombe. He didn't take the body of Jesus out L'ange n'a pas pu enlever le and corps de say, Jésus come back to life. et ressusciter. No. Non, It's the Messiah. c'est le Messie, It's the King of Kings. le roi de The rois. one who has the power over the angels. Qui a de la puissance So he came to life by himself. So the gate opened also by himself, by itself. I'm speaking to somebody here. Your prayer will open the doors that no man can shut. Your prayer will open the door no angel can even open. And I'm preaching with somebody today. The Bible says on the third day, La Bible dit le troisième jour, miracle happened. le miracle s'est passé, s'est produit. The first point, Le premier point, your prayer will unlock ta prière va débloquer, the Passover lamb. la prière va débloquer Tell the neighbor, la your de prayer, la Pâque. Dis à ton voisin, your prayer will unlock va débloquer the Passover lamb. l'agneau de la Pâque. Amen. Number Amen. 2, Numéro 2, the prayer of agreement la prière d'agrément ou de... The prayer of agreement La prière d'accord ou de communauté will unlock the supernatural. va débloquer le Your life. supernaturel dans ta vie. Amen. La The prière prayer d'agrément, of agreement la prière will d'agrément unlock the va supernatural in your débloquer life. le supernaturel Number dans ta 3. vie. Numéro 3, Miracle happens in God's divine timing.
Le miracle se produit selon le temps divin de Dieu. Miracles happen in God's divine timing. Les miracles de Dieu se produisent selon le temps divin de If Dieu. you need miracles Si tu as besoin des miracles, today, aujourd'hui, you have to access God's divine timing. tu dois accéder au temps divin de Dieu. Number 4, Numéro 4, Jesus as the Passover lamb. Jésus The Passover lamb. Jésus étant l'agneau de la Pâque, He didn't die il n'est pas mort, and is not dead il n'est pas mort, for fun. il n'est pas mort juste pour un And today amusement. is alive Aujourd'hui, il est vivant so that he can set you free. pour qu'il puisse te libérer. Today is the third day. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. It's a Sunday. Aujourd'hui, c'est He's risen in your life. il est ressuscité dans ta Mommy, vie. can you read, Brother Bishop, can you read the Pouvez verse, lire le Acts verset. chapter 12, verse 23. Actes chapitre 12, verset 23. Acts chapter 12, verse 23. Actes chapitre 12, verset 23. What does the Bible say? Qu'est-ce qu'il a le dit? I'm closing with my message. Je clôture avec mon message. Acts chapter 12, 23, the word says, Then immediately an angel of the Lord struck him. Immediately the angel of the Lord struck who? Don't say Peter. Herod, yes? Struck Yeah. him because he did not give glory to God. Because Herod did not give glory to God. Remember what happened to Pharaoh? Are we together? What happened to Pharaoh? Let's say it out loud. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? The king Pharaoh, Exodus. Dans Exode, Comment? le roi Pharaon, qu'est-ce qui s'est How did passé? he die? Comment est-ce qu'il est mort? Huh? Drowned. He was drowned in the Red Sea. Il a été plongé dans la mer Rouge. Il a été coulé. The same Red Sea that was following La the même Israelites. mer Rouge qui suivait les Israélites. No, the same Red Sea that he was following the Israelites. La même mer Rouge qui suivait, qui est en train de suivre les Israélites. It's the same Red Sea that ended up C'est la même mer ou la mer Rouge qui a pu making him to be drowned. le faire noyer. Now in the book of Acts chapter 12 verse 23, the one that Brother Michel Au niveau read, des Actes chapitre 12, 23, the people were arguing. les gens étaient en train de discuter. People they said that to King Herod, Les gens étaient en train de discuter sur the le roi story Hérode. of Peter, L'histoire des Pierre, because Peter was set free from the prison, parce que Pierre a été libéré de la not the prison. first time, Ce n'était pas la première fois, not the second time, non la but deuxième fois, 3 times. mais 3 fois. There's power in number 3. Il y a une puissance dans le chiffre 3. God the Father, the Son, and the Dieu le Holy Père, le Spirit. Fils et le Saint-Esprit. The Bible said La they Bible were dit, arguing with the public. ils étaient en train de discuter avec The public said, no, it's God, the angel of God who came to set Peter free. Et il se disait que c'est l'ange de l'Éternel qui est venu libérer Pierre. But he said, no, Mais lui, il dit, it is the God who set Peter free. mais lui, il dit que c'est Dieu qui l'a libéré. So suddenly, Mais soudain, God sent his angel, Dieu a envoyé son ange. and the angel of the Lord struck L'ange a frappé le roi. the King Herod. A frappé le roi Hérode. That King Herod didn't just die. What happened to him? Le roi n'était pas mort. Qu'est-ce He qui s'est said he was passé? consumed by who? By wolves. Et Beloved, I declare je that déclare, whosoever is blocking you Je or déclare blocking your way, c'est God lui qui will deal bloque ton with them. chemin. Dieu va s'en God charger will de deal with them. tous ceux qui bloquent ton chemin. Dieu va s'en charger. Whosoever is stopping your prayer Tout celui qui bloque tes prières, to reach in heaven, tes prières d'arriver dans les cieux, God will deal with them. Dieu va s'en charger God is d'eux. sending the angels. Dieu va envoyer ses Stand up anges. on your feet. Lève-toi où tu I see es. the angel of God Je vois des anges de moving Dieu toward this direction. en train de venir vers ta I direction. see the angel of God Je vois des anges de Dieu moving toward this direction. venir vers ta direction. God is here. Dieu est ici. He's here to set you Il free. est ici pour te libérer. God is here. Dieu est ici He's here to heal you. pour te libérer. God is here. Dieu est ici. He's here to transform Il est you. ici pour te transformer. What people think that you cannot do, Lorsque les hommes pensent que tu ne peux pas le faire,
You can do it through the power of the Holy Tu Ghost. le feras par la puissance du Saint-Esprit. When people think that you cannot do it, Lorsque les hommes penseront que tu you ne can feras do it pas, through the power of God. tu le feras par la puissance de Dieu. When people think you cannot do it, Lorsque les hommes pensent que tu you ne feras can do it pas, through the power of tu le Jesus. feras par la puissance de If it's Jésus. not Si Jesus, ce n'est pas Jésus, God is sending the angel for your il rescue. enverra tes anges. I said, God is sending the angel for your rescue. Il enverra tes anges pour te All on his side, lift up your hands. Levez vos mains. The power of the Holy Ghost is in the place. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est ici. I said, the power of the Holy Ghost is in this place. La puissance de Dieu est I see the Holy Spirit moving to another dimension. se mouver jusqu'à une autre dimension. If you are here, you're sick. Si tu es malade, The Holy Spirit is here to heal le you. Saint-Esprit est là pour te Can you come forward? Don't be ashamed. Le Saint-Esprit est The là pour angel of te God is in this place. L'ange de Dieu est ici. I said, the angel of God is in this place. L'ange de Dieu est ici. On your right hand. De ce côté, à ta main If you are droite, not feeling well, si tu ne te sens pas bien, God is here to bring salvation in your Dieu est life. ici pour t'apporter le salut dans ta vie. If you're expecting something from the Lord, Si tu attends quelque chose de Dieu, don't hesitate to come forward. n'hésite pas à I said, avancer. God is in the house. Dieu est présent. Your Father is in the house. Père est ici. Yabalaka santere kesite, yiko shetera kasante, yakasindere kesete, yakasandere kesite. Father, in the name of Jesus, as your daughter shall come forward, may the power of the Holy Ghost, let your power touch your daughter. Let the power move to the supernatural. Right now, in the name of Jesus, let Kabata Soto, power of the Holy Ghost is here. Is here. Power of the Holy Ghost. Father, may you move freely. I command any kind of sickness